Dear third prep, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's Mr. Ahmed Mahmoud with you today to introduce a new mathematics lesson. Today, inshallah, we have the second lesson in the Geometry Unit 4 Lesson 2. The lesson is called Position of a Point and a Straight Line with respect to a given circle. In this lesson, inshallah, we are going to learn how can we evaluate or identify the position of a point and a straight line with respect to the center of the circle related to the distance between this straight line and this point and the circle. Let's start the lesson. First, we are going to study the position of a point with respect to a given circle, like this. We have three positions of the point related to the circle. The first position, if the point is like this, say we can say that this point A lie outside the circle, okay? And now by comparing between the distance MA and the radius, let this distance equal r. So now what is the relation between MA and R? Here we see that MA is greater than R. So if A outside the circle, so MA is greater than R, and the MA means the distance between the point and the center of the circle. Okay. The second position, if A here in this position, so A here lie on the circle. On the circle means on the line or the circumference of the circle, okay? And in that case, MA as we see equal to R. So A here is on the circle. On the circle means on the circumference of the circle, okay? Now MA equal to R. The third relation, if A here is inside the circle, so A belong to the surface of the circle. A here is inside the circle, and MA here is smaller than the radius. Let this part is the radius, so MA is smaller than R. As we see, A here is inside the circle, so MA is smaller than R. So the relation depend on MA, okay? If MA greater than R, so the circle is out, the point is outside. Is MA, if MA equal R, so A is on the circle. If MA smaller than R, so A is inside the circle. Okay, now we have an example like this. Here the circle M, okay, as we see, whose radius 5 centimeters, so R equal 5, and A is a point in the plane. Okay, so if MA equal 5, so MA equal to R, so A is represented on the circle, okay? If MA equal 3 centimeters, so MA here smaller than R, MA smaller than R, so A lie inside the circle M. If MA equals 6.5, 6.5 greater than R, so MA greater than R, so A lie outside the circle. And finally, if MA equals 0, so here
0 smaller than r, so A inside the circle, and in that case A lie at the center of the circle. As we see, A lie inside the circle and A becomes the center of the circle. Okay, we see that it's very easy. Okay, now let's study the second case, is the position of straight line with respect to a circle. Also, we have three cases for the position of straight line with respect to a circle. The first relation, if the straight line is outside the circle like this, here straight line L is lie outside the circle. Okay, let MA perpendicular to straight line L. Again, MA perpendicular to straight line L. And we said that MA perpendicular to straight line L because to evaluate the distance between a point and the straight line, this distance must be perpendicular distance. Okay, MA perpendicular to L. Here, the straight line L is outside the circle. So, what is the relation between MA and R? Here, MA, the distance MA is greater than R. As we see, MA is greater than R because the straight line is outside the circle. Okay, now we need to study a new some notes like this. The first note, L intersect the circle M equal what? Here straight line L is outside the circle. Then there is any intersection between the straight line and the circle, as we see, so the intersection becomes phi. Okay, now L intersect the surface of the circle M. Now, what's the meaning of the surface of the circle M? The surface of the circle means the area inside the circle, okay, plus or union the circumference of the circle. يبقى تاني يا ولاد عايزين نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، السيركل والسيرفيس اوف ذا سيركل. تاني، السيركل والسيرفيس اوف ذا سيركل. طيب يعني ايه سيركل؟ سيركل مقصود بيها السيركمفرنس اوف ذا سيركل، يعني اللاين اللي بره ده، والسيرفيس اوف ذا سيركل مقصود بيها الاوتر لاين اللي بره ده بلس الانر اريا زي ما احنا شايفين كده، الاوتر لاين بلس الانر اريا هو ده السيرفيس. يبقى كل ده مقصود بيه السيرفيس. So L intersect the surface of the circle M. Here there isn't any intersection between L and the surface, so it is phi. Okay, the second relation, if the straight line L is a tangent, what's the meaning of the tangent? The line that touch the circle is called tangent. Okay, again, the line that touch the circle is called tangent. Okay, if L is a tangent to the circle, so now MA equal to R. Again, MA equal to R. Okay, and in that case, if L intersect circle M at what? Here, the intersection at one point, which is the point A. Okay, what is the intersection between the straight line L and the surface? السيرفيس زي ما قلنا هو الانر اريا بلس الاوتر لاين زي ما احنا شايفين. اوكي، اللاين بس اسمه سيركل، لكن اللاين بلس الانر اريا ده اسمه السيرفيس اوف ذا سيركل. الانترسكشن هنا برضو هيكون برضو البوينت A. ما ننساش ان اللاين دوت اسمه تانجنت زي ما احنا شايفين كده، لان ده موضوع مهم جدا، التانجنت اوف ذا سيركل. طيب هنا طبعا intersection هيكون at the point A. الثيرد relation, a line that intersect the circle. هنا بتكون ال MA اوكي smaller than R، واللاين ده اسمه secant. secant معناها line that intersect the circle. again اللاين ده اسمه secant. secant يعني line that intersect the circle. اوكي طيب دلوقتي احنا عندنا 3 relations، الاوتسايد والتاتش ذا سيركل اسمه تانجنت، والانترسكت ذا سيركل اسمه سيكنت. طيب دلوقتي ايه الانترسكشن بتوين السيكنت والسيركل؟ زي ما احنا شايفين السيكنت انترسكت السيركل، يعني الاوتر لاين في البوينت اكس وفي البوينت واي، يبقى الانترسكشن في التو بوينتس. طيب السيرفيس بقى هيكون انترسكت السيرفيس في اللاين سيجمنت بالكامل، اللاين سيجمنت اكس واي زي ما احنا شايفين كده.
ده الانترسكشن بين السيكنت والسيرفيس اوف ذا سيركل، بيكون اللاين سيجمنت اكس واي. يبقى مهم قوي ان احنا نعرف ان اللاين ده اسمه تانجنت، وعشان ده مهم جدا، ونعرف ان ده اسمه سيكنت، ونعرف برضو ان الام اي greater than r يبقى اللاين outside، ام اي equal r يبقى اللاين touch او tangent to the circle. لو الام اي smaller than r يبقى اللاين intersect السيركل او اسمه secant. Okay, as we see, let m be a circle of radius 5 centimeters. Okay, now I have circle like this, its center equal 5 centimeters. طيب أول relation، لو ال AM equal 5 ال AM equal 5 يبقى اللاين هيكون touch the circle، هيكون اللاين ده tangent. طيب لو ال M ده لأن ال MA هنا equal R. طيب لو ال MA equal 5 root 3 5 root 3 is 8.6، يعني الكلام ده greater than R، فهيكون اللي هنا اللاين outside the circle. طيب ولو ال MA equal 5 over 2 يعني 2.5 اللي هي less than R، فال 2.5 اللي less than R هتكون secant to the circle أو intersect the circle. طيب هناخد two important corollaries. أول fact معانا the tangent to the circle بيكون دايما perpendicular to the radius at the point of tangency. يعني ايه يا جماعة tangency؟ اي point related او connected with التانجنت بيبقى اسمها tangency، فدي اسمها point of tangency. اوكي، الراديوس دايما بيكون perpendicular to التانجنت، ودي fact ودي مهمة جدا. هقدر اعمل لكم proof للفاكت ديت ان شاء الله في اخر ليسون في الجيومتري. اوكي طيب يبقى دلوقتي دايما الراديوس بيكون perpendicular للتانجنت. طيب الفاكت الثانيه straight line which perpendicular to the diameter of a circle at one of its end points is a tangent to the circle. For example, if we have a straight line like this and this line perpendicular to the diameter, that means this line is a tangent to the circle. Okay. In this example, as we see, BD and CD are two tangents. As we see, it's a very important part in دول two tangents. Okay. At the points B and C, okay, BA is a diameter زي ما احنا شايفين. طيب of the circle M, measure angle BAC equal 50 degrees. طيب هو دلوقتي عايز يبروف find the measure of angle BDC، عايز measure angle BDC. طيب BDC اوكي، اول حاجه هنا يا اولاد بنقول ان ال CD is a tangent، فده معناه ان ال CD وال MC في بينهم right angle هنا. اوكي يبقى هنقول كده CD is a tangent therefore ال MC perpendicular to CD، يبقى دي كده right angle، يبقى measure angle MCD equal 90 degrees. وبعد كده since ان ال BD is a tangent therefore ال BM perpendicular to ال BD، فدي كده برضه هتكون right angle. خلاص طيب فهنقول كده since ان ال BD is a tangent therefore MB perpendicular to BD therefore measure of angle MBD equal 90 degrees. تمام. طيب بعد كده زي ما احنا شايفين ان التريانجل ده AMC ده isosceles triangle. ده ليه يا مستر؟ لان ده دول تو رادياي، فهيكون ال MA وال MC are equal، فده معناه ان angle C equal 50 degrees. اوكي طيب فهنقول كده MA equal MC equal R therefore measure angle A equal measure angle MCA equal 50 degrees. اوكي طيب بعد كده احنا انجل CMB exterior angle، فالاكستيريور انجل زي ما اتفقنا قبل كده الاكستيريور انجل هتبقى equal sum of two
interior angles فهتبقى equal 50 plus 50 يعني الانجل دي ب 100 degrees. فهنقول له كده measure angle BMC equal 50 plus 50 equal 100 degrees. دلوقتي آخر حاجة الشيب ده كده quadrilateral والsum of the quadrilateral بيكون equal 360. فهقول له كده therefore measure of angle BDC equal 360 minus 90 plus 90 plus 100 equals 80 degrees. In the opposite example, in the opposite figure, okay, measure of angle A equal 30 degrees. AB is a tangent to the circle M at the point B. AM intersect the circle M at C. Measure angle A equal 30 degrees. Prove that AC equal to BC. اوكي طيب هنا اول حاجه هنقول ان since ان ال AB is a tangent to the circle at B يبقى ده معناه ان هنا ان دي كده right angle. اوكي طيب فهنقول كده الكلام دوت since ان ال AB is a tangent to the circle M at B يبقى therefore angle B equal 90 degrees. فده معناه في التريانجل ABM since ان ده 30 وده 90 يبقى دي كده equal 60 degrees. فهنقول كده therefore MB perpendicular to AB therefore measure of angle A equal او AB M equal since ان ال A equal 30 وال B equal 90 therefore measure angle M equal 180 minus 30 plus 90 equal 60 degrees. اوكي بعد كده يا ولاد هنقول since ان ال MB وال MC are radii. اوكي فده معناه ان التريانجل MBC isosceles included 60 يبقى ده كده equilateral triangle. فهنقول MBC is an isosceles triangle and MB equal MC equal R وmeasure angle M equal 60 therefore التريانجل ده is an equilateral triangle. فده معناه ان الانجل دي برضو ب 60 degrees ودي 90 minus 60 equal 30 degrees. اوكي هيبقى MBC is an equilateral triangle. طيب يبقى احنا وصلنا لان دي equilateral triangle ودي ب 30 degrees. اوكي فده معناه ان التريانجل ABC is an isosceles triangle. فهنقول كده MBC equal 60 degrees زي ما انا قلت من شويه. اوكي measure angle ABC هتبقى equal 90 minus 60 equal 30 degrees. therefore in triangle ABC هيبقى measure angle A equal to measure ABC equal 30 degrees. therefore ال AC equal to ال BC. اوكي هناخد example اخير. اوكي في الاكزامبل دوت هو هنا مديني ان ال M is a tangent to the circle يعني ده كده tangent ده معناه ان دي right angle degree right angle اوكي triangle. اوكي وهنا بيقول لي prove find the radius length. طيب زي ما احنا شايفين ان ال MX وال MZ are two radii. طيب let هنقول له كده ممكن نكتبها هنا let MX which is equal MZ equal R. طيب يبقى هنسمي ده R وهنسمي ده R. طيب فهنقول له كده since n XY is a tangent to therefore measure of angle X equal 90 degrees. Okay therefore mx power of 2 أو my power of 2 equal mx power of 2 plus xy power of 2 يعني r plus 8 all power of 2 equal r power of 2 plus
12 باور اوف 2. طيب هنعمل اكسباند للبراكت. نفتكر يا ولاد بيبقى الفيرست باور اوف 2 يعني ار باور اوف 2، بعد كده 2 تايم فيرست تايم سكند يعني 2 تايمز ار ب 2 ار تايمز 8 ب 16 ار بلس 16 باور اوف 2 8 باور اوف 2 ب 64 ايكوال السايد التاني عندنا ار باور اوف 2 بلس 144. طيب هقدر كده ببساطة اكنسل r باور اوف 2 مع r باور اوف 2 واكمل بعد كده هيبقى therefore 16r equal وهنودي ده هناك بالماينس ف 16r equal 144 minus 64 يبقى 16r equal 80. هنودي ال 16 هناك بالديفايدد يبقى ال r equals 80 divided by 16 يبقى ال r equal 5 centimeters. And this is the end of the lesson. I hope it was helpful for you. See you inshallah in the next video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mr. Ahmed Mahmoud was with you.